Oh my gosh. Here in Iceland right now. Always in Iceland. I just came from the Blue Lagoon over there. So I was driving and I saw that stuff here that... Look that. Oh man, it's so freaking scary. If we go down here, I don't know what the hell. I'm not going to down here. So scared for those kind of things. Yes, I'm gonna go down. Let's see. Oh, look this. I can't go down anymore because of my knee. But if you see, you guys can see some water come from the rocks. Yeah, that's the ice that has been on the rock, so I don't know how they call that. Now descongelou. Está descongelando e está caindo. Nossa, gente, isso daqui no frio deve ser lindo. Vai ficar tipo os glaços caindo. Pois é. Aqui está. Mais uma vez. No meio do nada. Gabi e suas descobertas. Valeu, gente. Esse é o último vídeo. Tô indo pro Brasil logo logo, então esse é o último lugar que eu vim. Espero ver vocês logo logo. Beijo pra todos. Fiquem com Deus.